So good afternoon, everybody. Before I start the program and talk about celebrations coming up for this year, let us make some little bit introduction of each and everybody here. So I will start with Mali. Go ahead, Mali. Hi, my name is Molly Kinsey, and I'm one of the assistant principals at Tech High School. Hi, good afternoon. My name is Justin Scullerud, and I am one of the assistant principals at Apollo High School. Hi, this is Laura Moreno, and I am a Spanish interpreter. Good evening, everyone. My name is Mohammed Salat, PCSS at St. Cloud School District. Tenemos a la señorita Molly, y Molly es la asistente principal de la escuela Tech High School. Y también tenemos al asistente principal de la escuela High School Apollo. Thank you very much. Welcome back. I'm glad to have you back again. And talk about celebrations. That's I find the best thing to talk about. We have had tough years, and hopefully we made it. So celebration is a time where our families and kids come together and our staff to celebrate what they have accomplished for the whole 4 years in their high school life. So Malik, can you tell me more on what the plan is in terms of celebration at Tech? And what's the goal? So our goal for the upcoming events this May are to really partner with our students and families and celebrate all of the successes we've had this year. And so we're going to spend some time talking through proms, parades, and the graduation ceremony. La pregunta del señor Ahmed era que si en estos tiempos, ¿verdad?, estamos celebrando todo lo que ha sucedido en este año. Entonces, qué bueno que podemos celebrar juntos. Y le pregunta a la señora Molly que si cuáles son las celebraciones, ¿verdad? Entonces la señora Molly contestó y dijo, nosotros estamos celebrando lo que es la fiesta del prom, estamos celebrando también lo que es la graduación y también el desfile después de la escuela. So with Justin, this question, so we have in 3 high schools that are doing their celebration, graduation celebration. And what are the 3 schools that are going to do celebrations this year? Yeah, thank you. So we will have, with our celebrations, we will include Apollo High School, McKinley School, and Technical High School. So with that, on Saturday, June 4th, the Apollo High School graduation will be at 11 a.m. And McKinley students that consider Apollo their home school will participate in that. And the Tech High School graduation will be at 3:30 p.m. And McKinley students who their home school is Tech will participate in that. La pregunta del señor Ahmed fue, tenemos 3 escuelas que están celebrando estas celebraciones. ¿Nos pudiera decir, por favor, cuáles son los nombres de estas escuelas? Y entonces el señor Skyler contestó, sí, tenemos 3 escuelas. Tenemos la escuela Apollo, tenemos la escuela Tech y también la escuela McKinley. Al parecer, la celebración de todos ellos será, y que es la marcha, por ejemplo, del prom, que será el 14 de mayo para la escuela Apollo, para la escuela Tech, perdón. Y los del 11 y 12 grado, que son los que tendrán la marcha a las 7. También estará llevándose a cabo la celebración para la escuela McKinley de la 1 a las 3 de la tarde, es el mayo 20 del 22. También tendremos, también tenemos la graduación de el junio 4, la graduación de los estudiantes. Thanks to each and everybody. So, following up with Justin, normally we do proms in our schools. So, and I think Apollo prom was on May 7th. So, and so many of our families may not have a knowledge of what prom is. Would you go over what prom is and why it is important to have prom in our schools and when do we do it?
Yeah, absolutely. So prom is a formal event that all juniors and seniors are invited to at both high schools. So Apollo, we had our prom last Saturday. It was a fantastic evening. We had about 200 students. Students are able to invite guests from other schools and from students that are out of school. The oldest a guest can be is 20 years old. That is something that both schools, the rules of the school they have. We can also, our juniors and seniors can invite 9th or 10th graders if they'd like as well. So Apollo had our prom last Saturday, and it was a great evening, and Tech will have theirs this Saturday, and all juniors and seniors are welcome to attend and be a part of prom. Dice, ¿nos pudiera decir, señor Skyler, un poquito más sobre la fiesta del prom? Y la fiesta del prom es para los estudiantes, especialmente que son de 11 grado y 12 grado. Estos estudiantes que ya sucesivamente Apolo tuvo su fiesta el sábado anterior, ellos ya hicieron, ¿verdad?, su fiesta y dice el señor Skyler que estuvo fabuloso, que todo les fue súper bien. Entonces, esta fiesta de prom es un privilegio que les dan a los estudiantes de 11 y 12 grado para que puedan invitar a alguien y, por ejemplo, pasar un buen tiempo. A la fecha que viene para el prom de Tech es mayo 14, entonces van a ser lo que son los estudiantes de 11 y de 12 grado, y entonces ahí es donde se llevará a cabo la marcha. Thanks to all. So, going to Mali now, I'm glad Tech Prom is coming up this Saturday. Would you tell us more on what our juniors and seniors need to know on that day? Yeah, thank you. So prom is this Saturday, May 14th. It's the same setup as far as juniors and seniors are invited, and they're able to bring a guest. Our grand march starts at 7 o'clock, where families can come and watch in the auditorium as students walk across the stage and get announced. And then the dance immediately follows the grand march, and the dance will be over at 11 o'clock. Tickets are for sale currently in our commons, as well as can be purchased online. Dice el señor Ahmed, ¿nos podría decir un poquito más sobre la fiesta de prom? Y la señorita Molly contestó, dice, claro que sí, la fecha es mayo 14 del 2022 y esta fiesta es para todos los estudiantes de 11 grado y 12 grado, entonces es una marcha la que tienen que estar presentes, que se llevará a cabo a las 7 de la noche. Entonces, enseguida de la marcha también sigue la fiesta, que es terminándose lo que es el prom. Dice, y después a la hora que terminará será a las 11 de la noche. Todavía pueden conseguir los tickets para poder ser parte de esta marcha, que pueden ir sus estudiantes con un compañero o con una compañera. Thank you. That's good information that I think will help our families to know. So can one of you address what about the prom at McKinley? How is that different from the one at Tech and Apollo? And what are the things that our families at McKinley need to know on that? Sure, I'd be happy to talk about that. So McKinley students actually have two options. There is a prom that's held at McKinley from 1 o'clock until 3 o'clock on May 20th that all McKinley students are invited to participate in along with their staff. And that's a whole school community event. So it's really exciting for the McKinley school community. McKinley students are also able, if they're a junior or senior, to go back to their home school. So if they live in the Tech attendance area, they can attend Tech's prom this weekend. And then McKinley students that live in the Apollo attendance area had the option, and many did, to come to Apollo's prom, which was last weekend. El señor Abel le preguntó a qué pudiera darnos de información sobre la escuela McKinley. McKinley es la otra escuela de aprendizaje. Entonces le dice el señor Skyler que el mayo 20 del 2022 todos los estudiantes comparten como en una comunidad de la 1 de la tarde hasta las 3 y que es una celebración. Entonces, eso es algo opcional. Ellos tienen dos opciones. Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer esta opción, que es hacer el prom ahí con ellos, pero también pueden escoger ir a la escuela previa que ellos, por ejemplo, anteriormente iban, ya sea que ellos iban a Apolo, pueden ir a prom de Apolo, o ya sea que iban anteriormente a Tech, pueden también compartir en Tech el prom junto con ellos.
So our seniors' days are counted now. So will you tell us the last day of our seniors and when they will return the devices and how they can get the caps and gowns and the tickets for their families? When will that be on that, information? Yeah, so our seniors' last day will be Tuesday, May 31st. That will be the last day for all seniors. So at Apollo, McKinley, and Tech, this will be the day that they turn in their devices, that they collect their cap and gown, and they also get their graduation tickets. And so at this time, we'll want students to have fees paid, textbooks turned in, any other school borrowed devices or materials will all need to come back that day, and they'll get everything they need for graduation as well. So caps, gowns, tickets, and cords if needed. Dice señora Met que si nos pudiera dar un poquito de detalles para, por ejemplo, al final del ciclo escolar, en qué son las cosas que se van a necesitar para la graduación. Y dice, el último día, dice la señorita Molly, el último día que ellos van a asistir va a ser a mayo 31, y esos son los estudiantes del grado 12, y es general para todos, la escuela Apollo, McKinley o Tech. Entonces, el día 31 ellos van a recibir lo que es su gorro y su vestimenta de la graduación juntamente con los boletos. Entonces, ese día se va a entregar lo que es todos los dispositivos, computadoras, todos los electrónicos, todo lo que pertenece a la escuela, los libros de texto, y entonces, porque ese día sería el último día que estuvieran en la escuela presente. Awesome, thank you very much. Moving on, we normally do as a district some, parades that our families and their seniors drive through and to say goodbye to their staff and the whole community. So what are the requirements in terms of how many vehicles can they have in that event, and who is expected to attend to say goodbye to our seniors and their families, and what are some of the routes that they may be using to get there? Yeah, that's a great question. So each school will have their own parade. So the Tech parade is going to be on Tuesday, May 31st, and that is from 5:30 to 6:30. And families can start lining up on the parade route at 4:30. The Apollo parade is going to be Thursday, June 2nd, and at the same times from 5:30 to 6:30, and families can start lining up at 4:30. Each student is allowed to have one vehicle, and they can have any family in the vehicle that they'd like. They're encouraged to wear their cap and gowns and go through the parade route to say goodbye to their teachers, and people from the community can come and cheer them on, and it's a great event to say goodbye to our seniors. El señor Ahmed preguntó sobre los desfiles, que si por favor nos pudieran dar un poquito más de información, qué es lo que sucede en los desfiles y quiénes son los que pueden venir y cuáles son las reglas para poder asistir. Entonces el señor Skyler dijo en Tech, el día del desfile va a ser lo que es martes, mayo 31, de 5:30 a las 6:30. Todas las familias pueden venir y estarse, por ejemplo, formando en las orillas desde las 4:30. Todos son bienvenidos, pero solamente un estudiante por carro puede desfilar. Personas pueden ir con el estudiante, pero los demás pueden estarlos mirando a las orillas. Para Apolo va a ser el jueves, junio 2, y también nuevamente los mismos horarios de 5:30 a 6:30, y también se pueden estar formando las familias alrededor de las calles, ¿verdad? Sugeridas a las 4:30. Toda la comunidad es invitada y las personas que gusten compartir este evento pueden usar su traje de graduación.
And one thing I'd like to add is that students and families do not have to have a car to participate. If a student wants to go through the parade route, they can go to the front office at either Apollo or Tech and let their principal, myself or Ms. Kenzie, know that they'd like to participate, and we have some district vans and district vehicles that we can drive them through. Also want to let our McKinley friends know that they are welcome to attend, and they would go to whatever parade that they will participate in the graduation. So if you're getting your diploma from Apollo, you would go to the Apollo parade and be in the Apollo graduation, and if you're getting your diploma from Tech, you would be in the Tech parade and go to the Tech graduation ceremony. Una de las cosas que quiero añadir también, que no necesariamente tiene que tener el estudiante un carro. Por ejemplo, si hay un estudiante que no tiene un vehículo, puede venir a la oficina y se puede hablar conmigo mismo, con el señor Skyler o con la señorita Molly. Entonces pueden dejarles saber que no tienen un vehículo, pero quieren ser parte del desfile. Entonces, ya que hablen con ellos, ellos van a poder conseguir un vehículo porque tienen vehículos del distrito. Pues ellos van a poder ofrecerle a que sucesivamente sea parte del desfile. Los que son de Apolo, que están yendo a McKinley, pueden asistir a la de Apolo, y los que están en McKinley y eran de Tech, pueden asistir al de Tech. Cada uno a la escuela que corresponde. Thank you very much. Now, I will ask you about, as tradition, we do graduation rehearsal for our seniors. So, when is that graduation rehearsal happening and where it is happening? Would you give us some information on that? Yeah, sure. So graduation rehearsal will be on Friday, June 3rd at the River's Edge Convention Center. So students will have to be able to get to River's Edge Convention Center and participate in the rehearsal. Apollo's rehearsal is at 9 a.m. and Tech's is at 11:30 a.m. Again, if you go to McKinley, you should go to the rehearsal for the appropriate home school. So McKinley Apollo would be at 9 a.m. McKinley Tech would be at 11:30 a.m. at the River's Edge Convention Center downtown. El señor me preguntó y dijo cómo nos pudiera usted un poco educar, ¿verdad?, sobre cómo va a ser la práctica para la graduación. Y la señorita Molly contestó, claro, junio 3 va a estar en el centro de convenciones que se llama Reverse Edge aquí en St. Cloud a las 9 de la mañana. Lo que es la High School de Apolo va a ser junto con los estudiantes que también van a McKinley, y también a las 11:30 parte de los estudiantes que van a Tech y los que van a McKinley se van a unir a las 11:30 para la graduación, para la práctica, perdón, de graduación. Thank you very much. Thanks to all. So, you said the rehearsal will be on June 3rd. So when is the graduation and where is that? So the graduation ceremony will be the next day, Saturday, June 4th. And Apollo's graduation ceremony will be at 11 o'clock at the River's Edge Convention Center. And Tech's graduation will be at 3:30 at the River's Edge Convention Center. The doors do open 1 hour before each ceremony, and this is a large event with a lot of people coming through, so we do ask that people plan to be there early. The doors will close promptly at the start time, so we ask that people are in their seats and ready to participate by 11 o'clock for Apollo and by 3:30 for Tech. ¿Nos podría decir un poquito más sobre la graduación y qué día y los detalles? Entonces, la respuesta fue sí. En junio 4, en el centro de convenciones de aquí de St. Cloud, que se llama River's Edge, la ceremonia para Apolo sería a las 11 de la mañana. Por favor, planeen de llegar vamos a decir, 1 hora antes para que puedan llegar, y como es un evento de muchísima gente, entonces queremos que todos estén sentados con tiempo y en el lugar que prefieran, ya que las puertas las vamos a abrir desde las 10 de la mañana para que puedan acomodarse. Exactamente a las 11 de la mañana vamos a cerrar las puertas, nadie tiene acceso para poder entrar, así es de que llegue con tiempo. La ceremonia para Tech, que es la ceremonia número 2, se llevará a cabo en el mismo centro de convenciones, River's Edge, a las 3:30 de la tarde. Las puertas las abren a las 2:30 y recuerden nuevamente que esa hora es para que llegue con tiempo y se puedan sentar, porque ya llegándose a las 3:30 cierran las puertas y nadie más puede entrar.
Thanks to everyone. So normally we do have a very beautiful graduation ceremony each year. So will you picture for us how this ceremony will look like, and the approximation of what time it takes, and what, give us a picture of it. Yeah, so our graduation ceremony will last approximately an hour and 15 minutes. That's why that being there and ready to go at the beginning is so important. We don't want you to miss out on any of the festivities happening. There will be live music featuring our orchestras and our choir. There are speeches from our senior class, principals, student-selected faculty members, and our superintendent. We will be awarding all individuals with their diploma, and we will get the opportunity to present the graduating class of 2022 to all of their family and friends and celebrate their high school career. La pregunta fue, ¿nos pudiera describir un poquito más cómo es que es la ceremonia y cuánto dura? Y la respuesta fue sí, la ceremonia tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y 15 minutos y esto incluye música en vivo con orquesta y un coro único, discursos en vivo con los principales, el director, los estudiantes de la seleccionados que se van a graduar y también el superintendente. Se van a estar entregando los diplomas individuales para la clase del 2022. Thank you very much. And so give us, this is the last but not the least, that, what are some of the information that about this graduation that I would need to know in terms of the tickets they will be getting, what, when the families can greet their graduates and which door they will be using. Would you give us information that will help our families know? Yeah, absolutely. So each student, each family will get 8 tickets, and those tickets will be distributed on May 31st, and that is your senior's last day of school. So when seniors are done with their last class of the day, they should go down to the library and they can go ahead and turn in their computer. And once they return their computer, they will get their cap and gown, and they will get 8 tickets to bring home to their family. And the family can then make sure they bring those tickets when they arrive to graduation, to their ceremony, and they should enter the doors marked entrance, and those are going to be near the parking garage. And when they come in, they can find their seats. Immediately following the graduation, they're going to go and they'll meet their student outside at door A. If for any reason someone cannot attend graduation, they are welcome to watch. There'll be a live stream that will be communicated out. So they'll be able to see graduation during the live stream, whether there's not enough tickets for the entire family or someone lives out of state, they'll be able to watch the entire ceremony. La pregunta fue, ¿y nos puede decir un poquito más sobre los boletos a la puerta de entrada? Y el asistente principal le contestó, dijo, claro que sí, la información de graduación para la familia. Nosotros estaremos entregando los boletos mayo 31, el último día de las clases de los estudiantes, en la librería cuando ellos entreguen sus iPads y sus cosas que pertenecen a la escuela. Entonces, en ese momento se le va a estar dando 8 boletos solamente por familia. Entonces, no olvide los boletos los tienen que llevar ese día de la graduación, porque si usted no lleva boleto, pues tristemente no lo puedan dejar entrar. También inmediatamente ya después de la ceremonia las familias pueden saludar al estudiante afuera de la puerta A. Entonces también la ceremonia se estará transmitiendo en vivo. Si hay personas que no todos pueden ir o que viven fuera del estado, pueden estar mirando la ceremonia, se transmitirá en vivo. Sorry, thank you. That's all the questions I had. So unless Justin or Mali wants to add any other information. The only thing I would add is that if families or students have any questions about prom or the parade or graduation, please feel free to reach out to any of the assistant principals at Apollo, McKinley, or Tech. Students, you're always welcome to come in the office and find us at lunch and ask us any questions. We want to make sure everyone has all the information they need to be able to participate in everything they want to participate as we celebrate our seniors in the class of 2022.
Ya para finalizar, tienen algunas preguntas y solamente quieren añadir a que, por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en contactar a los asistentes principales. Ellos tienen la información que ustedes necesitan, ya sea que usted vaya, lo busque o envíe un correo electrónico, lo que sea necesario para que ellos puedan contestar a sus preguntas. Por favor, siéntanse con confianza a todos los estudiantes de Apolo, a sus asistentes principales y así también Tech y McKinley. With that, I will have and Laura and Mohammed remain on the TV, and Justin and Malik can log off. Thank you very much, and I appreciate your time. Thank you very much.